Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session of National Level Capacity Building and Personality Development Program. So in the afternoon session, we'll be dealing with the topic digital literacy and effective use of social media. And we know that this National Level Capacity Building and Personality Development Program is funded by National Commission for Women, which has initiated various steps to improve the status of women and worked for their personal, social, academic, professional, and economic empowerment. So we, Amal College, is really glad that we get the support of National Commission for Women for conducting this kind of an effective course for the students of our college. In the afternoon session, we have Aishwarya Lakshmi from Kerala Startup Mission. She'll be dealing with this topic, digital literacy and effective use of social media. Let me now invite Dr. Shihabuddin Yen, Head Department of Economics, and also the convener of this program, to welcome the gathering. Over to you, sir. Thank you so much, sir. I hope I can start the session, right? Yes, ma'am, you can. Okay. Thank you, Sini ma'am. So, good afternoon, everybody. So today I've been given the opportunity to talk about digital literacy and effective use of social media. So the topic in itself is extremely interesting, and I don't want to bore you guys today because there are a lot of opportunities through social media and through the digital aspect in today's world. Ever since I think COVID has struck
us all, everything is going to be on digital platforms rather than offline events. Though, having said that, I'm aware of the limitations that we have on digital platforms, but still, I think looking forward, we need to have technology. We need to inculcate technology in our lives because that is a science that makes things easier. So, without further ado, I would like to start my presentation, and I would like it to be an interactive session if that's okay with all of you. All right. So, if there are any queries or if I ask any questions, I would love to hear from all of you. So, please be alert. It's not going to be a one-way street. We are going to have some useful conversations and discussions as we go across the PPT. All right. So, shall I share my screen right now? Sure, ma'am. Uh, is the PPT visible? Yeah, it is. Okay. So, before starting, I would like to ask a question to all of you. Why do you think digital literacy is important, especially among women? Can anybody give me an answer? And there is no right or wrong here. Anybody can answer anything, and we'll have a healthy discussion on it. Okay. So, can anybody unmute and tell me why is digital literacy important in today's world? Whichever mode of language it is. If you're comfortable with English, you can speak in English. If you're comfortable with Malayalam, then you are free to speak in Malayalam as well. Parko answer illa? Okay. All right. I think, well, according to me, I would say that digital literacy is important because, as I already mentioned, the future is in it. And the opportunities that we get through digital platforms are immense. But then we need to know about certain things and why we are doing such things on a digital platform. And that is why we have a couple of topics today related to the digital literacy aspect. So to start with, we have why emails on Google. Then we'll talk about online banking as well as about social media. So why emails? All the while before, be it government organizations, be it private organizations, there used to be records, like there used to be papers all over the place with a lot of document, and all the documentation used to be on pen and paper. But right now we are moving to emails, and there are various reasons for it. Few of them, namely, would be for the environmental aspect, because we know that we are focusing on sustainable development, and papers are cut from trees. So in order to make things better, we use emails. But also, having said that, emails are much more easier, and you can handle them easily. You can access it from any part of the world. So as I mentioned here, the advantages of emails are multifold. I've just mentioned a few of them here. So one being easier communication, because you can sit anywhere you are, and you don't need to rely on any third person to deliver the message to another person. All that you need is a laptop or a mobile, and also a good internet connection, which is almost very prevalent in every part of India today, fortunately, because of missions like Digital India and all of that. So another thing is the proof aspect. It is especially in organizations when we work. All of you are in colleges. You might have your email IDs as well in colleges, but if not, when you graduate and take up a job or start your own company, it is important to have emails, because the communication with your employees are important and are a source of proof. Because, say for example, you initiate a project and you need to have communication with the team members, then you communicate through the email so that everybody knows everything about what happened in the project. So it serves as a proof as well. Now, as I already mentioned, the transfer is easy.
because nobody is required to carry it from one place to another. It is upon you, it is dependent on you. And paperless communication, yes. So no risk of document loss is also an advantage of emails, because whatever you send and receive are there in the inbox or in the sent box, right? Because and you can access it at any point of time. Nothing is going to go away unless you yourself put that into trash. But that wasn't the case with postcards, because there are chances for you to misplace it. There are chances for the postman to misdeliver it. So അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുന്ന ഇടയിലാണ് emails are really really supportive, are really really reliable as well. So as we know, I'm guessing that all of you know how to make a Gmail account, right? Can I get a yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, all of you are very familiar, so I didn't want to waste time on that. So in Gmail we have a lot of options, and these are options which can be made use of by you for various purposes. So in the inbox itself we have three fields, which is primary, social, and updates. So in primary is where your important mails come, and social would be the aspects like, when you join Instagram or when you join Facebook, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മെയിൽസ് ആണ് സോഷ്യലിൽ വരിക. ഓൾറൈറ്റ്. സോ having said that, ഇവിടെ as I mentioned that there are options where you can start the mail, make important remarks against certain mails, and also check spam. This checking spam is very important, especially when I found out that from Kerala Startup Mission, when we send mails to either nodal officers or students, often it does not get delivered. So our samayatha spam check cheyyunnadum is also important. So say for example, if you apply for a college or for a job, if you don't hear back from them, don't be disappointed. All right, you can always check spam, and if you find the mail, well and good. So make sure your spam has also been checked, and do not neglect it completely. Then we know that how mails are sent, how things are more convenient and more reliable as well when it comes to mails. Another advantage of using Google would be the drive, right? Because I'm sure that all of you must have used Google Drive, especially during COVID, to discuss with your friends, to change certain content in either say docs or sheets or even PPTs. So drive is a very very important device, I would say, because even at work, like I can talk for myself here, the end experience sharing on it, where I joined Kerala Startup Mission while it was the pandemic, and I never got a chance to meet my teammates until I think November. So November വരെ ഞാൻ join ചെയ്തിരുന്നത് ജൂണിലായിരുന്നു. So June to November we had worked only through Google Meets and Drive and emails, of course. So the importance of the mailing aspect on digital platforms are extremely important. ജൂണിൽ join ചെയ്തതിനു ശേഷം നവംബറിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഫുൾ we had communicated only via online platforms, and this would not have happened if we didn't have this package of Google, right? So there have been instances where I would design a program and my manager would change accordingly and discuss over it. So there is a pure learning concept that is brought by Google here, which is extremely important, because it's always better to learn with your peer mates, with your friends who are in the same level as well. So അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ platforms are extremely useful. So being a woman, if you want to say establish a company, once you do that, you need not really, or sometimes there will be constraints. Like, say for example, she is a married woman, she has a family to run to, she is not able to step out to the office every day. So what can she do? She can sit at home, take some time, work on the projects or whatever programs that are lined up through the drive with her other employees and sort it out. So അങ്ങനത്തെ ഒരു source of convenience also comes through digital platforms, and I think without a doubt that's the beauty of digital era, I can say. Moving on from the mailing aspect and the communication aspect, let's see about online banking. So online banking is not something that is new.
alle? Because I'm guessing that during the time of demonetization, that is when using of cards and going back a little bit on currency came into play, because ആ ഒരു സമയത്ത് everybody had the old currency and no bank was accepting the currency. Everybody used to switch to Paytm and also using UPI IDs അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? We have, say for example, we have a banking account, a bankil ഒരു account start ചെയ്യാണ്, ഒരു savings account start ചെയ്യാൻ വെക്കുക. So there are two things that you need to look forward to. ഒന്ന്, are we getting the checkbook? രണ്ട്, are we getting a card? Now the cards could be debit or credit card. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസ മാത്രമേ പോകൂ. വൈറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആകുമ്പോൾ യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദറ്റ് amount in your account, but you can pay it back later. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയും ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു കാർഡ് എടുത്താൽ അതിലൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഹൗ ഡു വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർഡ് എടുത്താൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം? No, ma'am. I have no idea. You have no idea. Okay. Does anybody know എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളി ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആൻസർ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ. അത് തെറ്റായിക്കോട്ടെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഒരാൾ മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് there are around 90 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? No, ma'am. I don't know. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഒരു ATM കാർഡിൽ എടുത്താൽ അതിൽ മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ഓൺ ദ കാർഡ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പേരൻസിന്റെ കാർഡ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ചെക്ക്, കാർഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആകുമ്പോൾ അത് നെസസറിലി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇഫ് എ കാർഡ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്. ഇത് കൂടാതെ പുതിയതായി വന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇ വാലറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇ വാലറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പേടിഎം യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ? പേടിഎം ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേടിഎം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലൂടെ ക്യാഷ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. അപ്പോൾ ഒരു QR കോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ പോകുന്ന ഷോപ്സിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലോ എവിടെയായാലും നമ്മളൊരു QR കോഡ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, പൈസ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ പൈസ പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇ വാലറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇതിന് UPI നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ UPI നമ്പർ ഇസ് എ യുണീക്ക് നമ്പർ. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ നമ്പർ വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ആൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പൈസ മറ്റുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത്. ഇവിടെ BHIM എന്നുള്ളൊരു ആപ്പ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഓൾസോ മെൻഷൻ. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആപ്പാണ് ആൻഡ് ദ ഫുൾ ഫോം ഇസ് ഭാരത് ഇന്റർഫേസ് ഫോർ മണി. ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ വെരി ലെസ്. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ID, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ജെൻഡർ, ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, there will be a doubt. അയ്യോ, നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും കൊടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ പൈസ പോവോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയും ഹാക്ക് ചെയ്യോ? യെസ്, there are chances, there are opportunities, there is no doubt about it. പക്ഷെ we have to be careful about it. നമ്മുടെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് it is easy to take out money from it. അപ്പോൾ അതിനാണ് there are certain aspects that we have to keep in mind. ഒന്ന്, do not share the CVV എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? CVV എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3-digit നമ്പർ ആണ്. നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്റെ പുറംവശത്ത്, അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടേപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് താഴെ ഒരു 3 അക്ക നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് CVV എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ഈ CVV ഒരിക്കലും ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഓൺലി ദ യൂസർ
should be able to understand what the CVV code is. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു CVV കോഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുമ്പോഴും CVV ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്റെ നമ്പർ, കാർഡ് നെയിം, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആൻഡ് CVV ഇതാണ് ചോദിക്കാറ് അല്ലെ. അപ്പൊ CVV അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്വേഡിന്റെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് CVV. ഒരിക്കലും CVV നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള സംഭവം ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പിൻ. നിങ്ങളുടെ ATM കാർഡിന്റെ പിൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയും ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത്. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, വെൻ ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ കാർഡ്സ് ഒക്കെ വന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു വന്ന്. അപ്പോ ഒരുപാട് കുറച്ച് മുതിർന്നവർ അവര് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിൻ നമ്പറും ആ കാർഡിന്റെ മേലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും. സോ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ പിൻ ഇസ് നോൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺ, നിങ്ങളുടെ കാർഡ് കളഞ്ഞു പോയി വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കാർഡ് കളഞ്ഞു പോയി വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെ തന്നെ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the person who gets the card can swipe and take all the money അല്ലേ. സോ പിൻ നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് ഐദർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സിലൊക്കെ മറ്റോ എഴുതി വെക്കണം, so that you don't forget it and you don't get logged as well. Then another aspect which is important is keeping the KYC updated. KYC എന്ന് പറയുന്നത് know your customer എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ID കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളിൽ മാറണം, വേറൊരു പേരിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ID കാർഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും KYC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ആ KYC is updated on time. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും വരുന്ന മെസ്സേജസ്, ബീറ്റ് കോൾസ്, ബീറ്റ് ഇമെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ SMS, ഒരിക്കലും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ തരുന്നത് ചില റീസൺസിലാകാം. പക്ഷെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there will be many ambiguous names. ഇപ്പോ HDFC ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കോൾ ചിലപ്പോൾ HDFC ബാങ്ക് എന്നല്ലാതിരിക്കാം, റൈറ്റ്? Because there are so many other people who are there to take money from you and they might act like they are from the bank. So നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട, അവരിപ്പം CVV നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. കാരണം ഒരു ബാങ്കും നിങ്ങളുടെ CVVയോ പിന്നോ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മള് മൊബൈലിലേക്ക് OTP വരാറുണ്ട് അല്ലെ. ചില ട്രാൻസാക്ഷൻ സമയത്ത് OTP വരുന്ന സമയത്ത് ആ OTP പോലും ആ മെസ്സേജിനടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കും that do not share the OTP. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് അവര് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ CVVയോ OTPയോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ please be sure that you never share it, because they are fraud. അവര് ഫ്രോഡ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പണം മോഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതില് വളരെയധികം നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. ബട്ട് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഒരിക്കലും CVVയോ പിന്നോ OTPയോ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. സോ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ബാങ്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവർ നെസസറി നിങ്ങളെ ബാങ്ക് എന്നായിരിക്കില്ല. സോ ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു, ഒരു ഡൂസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, സെറ്റ് എ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്. നമ്മുടെ പാസ്വേഡിൽ ഒരു ആൽഫ ന്യൂമറിക്, അതായത് നമ്പേഴ്സും ആൽഫബറ്റ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഗസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്, ഇൻസ്റ്റാൾ ആന്റിവൈറസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഫോൺ ആയാലും ഒരു ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫിഷിംഗ്, അതായത് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഇസ് വെൻ മറ്റുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ ആന്റിവൈറസ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോഡുകൾ വരുന്നത്, ഓൺലൈനിലൂടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. Okay, then exit and kill the app after transactions. Sometimes ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്ക് HDFC ആണ്. സോ HDFC ബാങ്കിന്റെ ആപ്പ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ ഐ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് മൈ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എനിക്ക് നടത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നു, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്
I make sure I log out of that app. അതായത് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ പിന്നൊക്കെ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ മൈ പേർപ്പസ് ഇസ് സെർവ്ഡ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ ആപ്പ് ഞാൻ കിൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ടൊന്നും വരികയുമില്ല, ബിക്കോസ് ഐ എൻഷുർ ദാറ്റ് അത് കിൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. So that is another important aspect. That is one of the healthy habits to be followed while doing a digital transaction or digital payment. Another thing is dispose receipts carefully. നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും ATM മെഷീനിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് വാങ്ങുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇടുന്നു. സോ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം യു ഷുഡ് ബി, ഒന്നിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസീപ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് കീറിക്കളയാം. ഓക്കെ, അത് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പിടിക്കാൻ ആരും അതിന് പറയുക പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസീപ്റ്റ് വാങ്ങാതിരിക്കാം മെഷീനിൽ നിന്നും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ റെസീപ്റ്റ്, നിങ്ങളത് കെയർഫുള്ളി വെക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഈ ഓരോ ഡേറ്റ അതിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ യു നെവർ നോ ആർക്കാണ് എപ്പോഴായിരിക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുക. സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ. നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി എടുക്കാനേ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർഫുള്ളി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 2-സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐദർ ഇമെയിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വരാം, ഒരു പാസ്വേഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ വെരിഫിക്കേഷൻ വരാം. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് റിലയബിൾ, ദിസ് ഇസ് ലെജിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്. Now talking about don'ts of digital payment, don't use the same password for different wallets. ഇത് നമുക്കുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. കാരണം കുറേ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറന്നു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു പാസ്വേഡ് വെക്കാം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മേ ബി അതേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളൊരു വാലറ്റിൽ കൂടി കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും സെയിം പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നു, വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ ഓൾവേസ് എൻഷുർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെക്കണം. കാരണം സേവ് ആയാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ, ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് വിചാരിക്കുക. ആ കഫേയിൽ ഒരു 100 കൂട്ടം ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാതെ നോക്കുക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം nobody should be able to either guess or access your account and carry out transactions. Then another thing is share information to random callers. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പേര് they will say that they're calling from a certain bank. Never ever share information with them, because they might make use of the information, they might take money out of your bank. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉള്ളതാണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് fall into that trap. Now coming to the third session, ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? No, ma'am. ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. Before I say what all are the uses of social media, I want each one of you to tell me what all are the uses of social media. Easy come. Yes, പറയൂ. ഇയാളുടെ പേരെന്താണ്? കേൾക്കുന്നില്ല. ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല. ഷെഹനാസ്. ഓക്കെ, ഷെഹനാസ് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ഫോർ ഈസിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, വേറെ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ യൂസ്? Sharing ideas. Okay. Marketing. Okay. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ യൂസ്?
Keeping For contact entertainment. with all. എന്താണ്? For entertainment. Entertainment. Okay. പിന്നെ Express our opinion. express our opinion. Excellent. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങളുടെ ടാലന്റിന് ഒരുപാട് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഇത് പഠിക്കാനാണ് യൂട്യൂബ് അതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാതെ വന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലാസ്സസിലൂടെ ബെനിഫിറ്റ് നേടാം. പിന്നെ Use it for copywriting techniques. Copywriting techniques. Okay. It can be used anywhere at any time. Like the കേട്ടില്ല. people that പറയൂ. It can be used anywhere at any time. Easily available അല്ലെ? ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ Clear a doubt. പറയൂ. Clear any doubt. ക്ലിയർ ഡൗട്ട്. അതെ, ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി കൺവീനിയന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ടേക്കൻ. പിന്നെ Can be used anywhere at any time. anywhere at any time. So easily available. Okay, right? പിന്നെ ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈസിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അവരൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടെന്ന് വരില്ല. ബട്ട് വി കീപ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദം ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബി ഇറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക്, ബി ഇറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ഓർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ we are always in touch with them and we are always able to communicate with them easier. Another thing is sharing ideas, and I think I would like to add one more point here, that showcasing your talent, especially during the time of COVID, everybody was either cooking or dancing or singing. So എല്ലാവരുടെ ടാലന്റ് ഒരു പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ടാലന്റിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ബിസിനസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ അവിടെയാണ് ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ് റിയലി came in, because there were people who sold cakes, who sold homemade articles and homemade food. Then handicrafts ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവര് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട്, ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന്, വിച്ച് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ടൂൾ ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. നിങ്ങളെ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിനോ നമ്മൾ ഒരു സർട്ടൺ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും. ആ ഒരു ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് അത്രയധികം അവർ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യും മറ്റുള്ള സർക്കിൾസിലേക്ക്. സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് കാണുന്നത്, മറ്റുള്ള പലരും നിങ്ങൾ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഇടവയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ബിക്കംസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ്. അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും എത്ര പേരുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ? കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ചെറിയൊരു ലെവലിലാകാം, പക്ഷെ ആ ചെറിയ ലെവലിൽ അവർ they were very confident that they will grow, and that is why they believed in themselves and they kept working towards it, and they are running successful businesses. ഇത് ഒരു വശമുള്ള ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തെ വശമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആൻഡ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങളെ കൂടെ ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബർ ആയിട്ടുണ്ടോ? യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾ കുറെ വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ, അല്ലേ? yes ma'am. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യും. അതൊരു സെൻസ് ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, അവരെന്തൊക്കെ കാണുന്നു, ഇതൊക്കെ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, അതായത് യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. ദാറ്റ് ഓൾസോ ബ്രിങ് സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അസ്, അല്ലെ? ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കാരണമാണ് അതായത് ആ യൂട്യൂബറിന് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഓർ ഷീ ഇസ് സെല്ലിംഗ് ദ കോണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ റെക്കോർഡ്സ്. എന്നിട്ട് അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് പോകുന്നത്. സോ അത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഷോക്കേസിംഗ് ഓഫ് ടാലന്റ് ആയാലും, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്, മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. യെസ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. അതും അതിനകത്ത് വേ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ദറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ യു, ബിക്കോസ് all of you are active users of social media. All of you know what happens in social media. All of you had just mentioned the positives of social media. Now ഇവിടെയാണ് I would like to step in with a few points. കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സും എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയ പോലത്തെ ഫസ്റ്റ് 2 ടോപ്പിക്സ് നോക്കി, ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് തേർഡ് ടോപ്പിക്, എല്ലാത്തിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. എല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും നന്നാകണം എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അതിൽ കളഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു സീ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആപ്പിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവേഴ്സ് കൺസംഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കളയാം. സോ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ബിക്കോസ് വി കാൻ ബി സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് ടൈം ഓൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഓർ സോ മച്ച് ടൈം ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിച്ച് ഇസ് വെർച്വൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ് ടു മിങ്കിൾ വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ്, മിങ്കിൾ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് അസ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാനത് കുറ്റം പറയുന്ന രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്. കാരണം സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം കോവിഡിന് മുൻപേ നമ്മൾ എല്ലാവരും വി യൂസ് ടു ഗോ ഔട്ട്, വി യൂസ് ടു മീറ്റ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോവാറുണ്ട്, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പം കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഗാഡ്ജറ്റ്സിൽ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ what we need to keep in mind is that humans or you know people are social beings. അവര് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആകാം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഇഫ് വി മീറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഇഫ് വി ടോക്ക് ടു ദം ആൻഡ് ഇഫ് വി ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദം, ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. പക്ഷേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ്, സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട്. ബിക്കോസ് there have been instances where somebody fakes to be another person and asks people to meet, and sometimes they ask for money. Sometimes it has even reached a stage where people have been murdered. So വളരെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അറിയാത്തവരാകാം, അറിയുന്നവരാകാം. ഈ അറിയാത്തവരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോഴുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാജഡിയിൽ ചെന്ന് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും വാട്ട് വി തിങ്ക് ഇസ് നമുക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭൂരിഭാഗപക്ഷം. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വെൻ വി സീ ദാറ്റ് ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ പറയും എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നല്ല, പക്ഷെ these are instances where problems can creep in, and അതിൽ നിന്നും വരുന്ന റെപ്പർക്കഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ ഒരാള് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അതിനൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കും, ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ബാൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ബുള്ളിങ് യു,
നിങ്ങൾക്ക് അതിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ as of now it is there in place, so that is going to be beneficial. At the same time social media നമ്മളിപ്പോ ബിസിനസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മണി റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആകാം. സോ ദാറ്റ് ടൈം വി ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ ഓഫ് ഹാക്കിംഗ്, ഓഫ് സൈബർ ബുള്ളിങ് എസ്പെഷ്യലി. കാരണം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. സോ ഹൗ ഡു വി ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം everybody cannot like you. Okay, that is the reality, and that is the aspect of how the world functions. There are people who will criticize you, there are people who will appreciate you. So it's important for us to understand that ഇന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ what brings happiness to you, that is what is important. Especially being women, especially being girls, it's sometimes really difficult to put out what you want, അല്ലെ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് പറയുന്നതോ മാത്രം കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാകാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ റിയലി തിങ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം can be used by aspiring entrepreneurs, especially women who want to make a mark, who want to establish something. കാരണം ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ എവിടെയും പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ബിക്കോസ് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം, വി നെവർ നോ, അല്ലെ? സോ അതിൽ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് is what is important. So before I wind up, what I would like to say is that as I was talking about women entrepreneurs വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ആണ് വിമൻ റിലേറ്റഡ് സ്കീംസിൽ വരുന്നത്. അത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആകട്ടെ, which is by ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള, ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ആകട്ടെ, which is by ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ്സും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിമൻ ഓൺടർപ്രന്യേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, വിമൻ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സോ ഒരുപാട് ഫണ്ട്സ്, ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ആയാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു പേറ്റന്റ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് പോളിസി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പേറ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ചില ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് വിമന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്, കേരള ഗവൺമെന്റ്, ഈവൻ അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് UN Women ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ യു വിൽ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കീംസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് വിമൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ID, അതായത് DIPP-ID എന്ന് പറയും. ആ ID കിട്ടിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു വുമൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കീംസും കൺസെഷനും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പോയാൽ ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ you can certainly visit our website and also Startup India website. കാരണം ഗ്രാൻസ് മാത്രമല്ല, അതായത് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് ദ സ്കിൽ. നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്കില്ല് പഠിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഫോർ വിമൻ എസ്പെഷ്യലി വി ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് IDC ഒരു മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ, വി ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ വിമൻ. അതിൽ ഒരുപാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസും വർക്ക്ഷോപ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് റെഡി ആവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ, അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ വിമൻ ഔട്ട് ദെയർ, പ്ലീസ് ബി റെഡി. കാരണം the earlier you start the better, because at the end of the day what we focus on is being financially independent, അല്ലെ? ഇപ്പം ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രഷർ വരും, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായാലും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നായാലും, കല്യാണം കഴിക്കണം, ഒരു ഫാമിലി ആകണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ at the same time, in my opinion, it's also very important to be financially independent. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഹസ്ബൻഡ്. എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലൈഫ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ കളയാതെ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും കൂടി എന്തായാലും ഒരു ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും, because that is what we focus on. That is why we say, empowered women empower women. So educated ആയിട്ടുള്ള women അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന women അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because to empower the women, as we know, as we are coming to the end of the session, I would like to remind you that the gender gap is so huge in our country as well as in the world. നമ്മളെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം പറയുന്നത് that it will take more than 100 years to bring men and women on equal grounds എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it is going to take more than 100 years. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ജീവിച്ചെന്നെ ഇരിക്കലുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ it is important that we take that small step and small stride to make things better. കാരണം as Michelle Obama has said in her book, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് that she had written in the book, that becoming എന്നാണ് അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേര്, and she's written that you can't afford to wait for the world to be equal to start feeling seen. അതായത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണണം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വേൾഡിന് മുന്നിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should start working on your own. You should upskill yourself and get things done. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, and that is what is women empowerment all about, and being financially independent and being able to do what you want to do. ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുക. സോ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് women, interact lot of people who are successful in what they're doing, who have been through a lot. അവരുടെയൊക്കെ ജേർണിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ മോൾഡ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, this is a prime time. Nobody is going to ask you what you're doing while in college. So this is a time where you can mold yourself. This is a time where you can decide what you want to do with your life and communicate it with your parents, communicate it with your family members. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സ് പറയാതെ അവരെ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും don't hold yourself back. If you want to do something, communicate ചെയ്യുക. എടുത്തടിച്ച് പറയണമെന്നല്ല, അതിനുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരൻസ് വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. സോ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു നോ എന്ന് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. പക്ഷെ എനിവേ, having said that, I have come to the end of the PPT for today. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു about digital literacy and about the use of social media. So digital literacy is important because we can have a career no matter where we are, because that is how നമ്മൾ work from anywhere എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇനി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല, എല്ലാവരും പെൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് മുന്നേ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോ ഹൗ digital platforms work. It is important to know that you have the skills to deal with these situations. So I'm sure that sessions like these are definitely going to help you. So I'd like to conclude my session by saying that inspirations are short-lived. ഇപ്പൊ ഇന്നും നാളെ ഈ ഒരു 3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സെഷൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷെ this inspiration is short-lived. So act on it immediately. Thank you. Thank you so much, Aishwarya ma'am. It was indeed a very wonderful session because we all know that we are very much into this world of digital platform. Even, it is because of that we are having a session like this now here in this online platform. And we also know that we are using this social media every day. It has very much become a part of our daily life. So you have made everyone aware of the things that we should take care of while we are using the social media. And also you talk about the possibilities, the future possibilities that we can have
using this digital platform or and all. And also, thank you so much for giving an idea about this startup vision, how they can enter into it and all. So thank you so much, ma'am. And now the platform is open for discussion. If any of the participants are having any doubts or any comments or anything, you can. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ എവറി ഡേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വെരി മച്ച് into that social media platforms and all. And regarding that, if you have any doubts or anything. Hello. Yes. Hello, ma'am. Yes. The online learning. Hello. Hello. Yes, yes, Mufida, go on. We can hear you. ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിൽ ഭീമിനെ കുറിച്ച് മാം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല. മുഫീദ, ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ആയാലും. അപ്പോ ഇന്നോവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു വുമൻ ഓൺടർപ്രന്യൂർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ, ഐ കൻ സ്പീക്ക് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, കാരണം ഐ വർക്ക് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ആൻഡ് യു കെൻ അപ്ലൈ. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ തന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇടാം, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് പോളിസിയും ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ പൈസ ചെലവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസക്ക് നമ്മൾ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസും വി ഹാവ്. പക്ഷെ ഈ ടെക്നോളജി ആസ്പെക്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ടെക്നോളജി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ആസ്പെക്ട് നോക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കേക്ക് മേക്കിങ്ങിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ കേക്ക് മേക്കിംഗ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാവാം. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് വഴിയാവാം. സോ ഈ വെബ്സൈറ്റും ആപ്പും ടെക്നോളജിന്റെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ യൂസിങ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മടിച്ചു നിൽക്കരുത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കേക്ക് മേക്കിംഗ് ആണ് താല്പര്യം, ഞാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അങ്ങനത്തെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ടോക്ക് ടു ഷിഹാബുദ്ദീൻ സർ ഓർ മീ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലാരിഫൈഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Yes. Hello. ATM റെസിപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഏത് രീതിയിൽ മിസ്യൂസ് ആവാന്? നിങ്ങളുടെ അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരുപാട് വേസ് ഉണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഒരു സൈബർ ഹാക്കറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില നമ്പർ ആ ഒരു റെസീപ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിന്റെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെ ചാൻസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു, എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ATM മെഷീൻ നമ്മൾ പിൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are techniques where ആ അടിച്ച പിൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ അവര് ആ ഒരു നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കീപാഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരെ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് എക്സ്റ്റെന്റിലും പോവാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി.
പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അല്ലെ. സോ എനിക്കിത് എന്റെ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദാറ്റ് കീപാഡില് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന 4 പിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചിലപ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ടാകാം. സോ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ കീപാഡിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ATM പോകുന്നതിന് മുമ്പേ റെസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഡു നോട്ട് ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പബ്ലിക് പ്ലേസ്. 2, ഈ കീപാഡിൽ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഫുൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് വെറുതെ അടിച്ചാൽ മതി. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഇംപ്രഷൻ അങ്ങ് മാഞ്ഞു കളയും. ഓക്കെ, അപ്പം വിചാരിച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ കീയും അടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ അവർ ആ 4 പിന്നിന്റെ ഇംപ്രഷൻ പിന്നീട് വരും എന്നില്ല. പക്ഷെ ദർ ആർ ചാൻസസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഹാക്ക് ത്രൂ ദി റെസീറ്റ്. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Shabib, you have any question? Startup Mission's women-related schemes in a link I have pasted on the chat box. So, ആരെങ്കിലും interest ഉണ്ടെങ്കിൽ you can refer to it. Okay, let me now invite Mr. Jenish Babu, Assistant Professor from Hotel Management Department, Amal College, to felicitate upon the function. Over to you, sir.
Thank you, Mr. Jenish. Anybody has any feedback on this session? We can have that now. Good evening, ma'am. I'm Hiba Rashid. As a student of IGNO in Amal College, and firstly, I thanks to Shab sir for giving a wonderful session like this to us. It shows many ideas for improving our first section through professional careers like that, and last personality development and social medias. And in every sections, we get many ideas and good. But I don't know how to express the views and all. So it was very helpful to us in our life. So I'm concluding my words here. Thank you. Thank you so much, Hiba. I'm glad that it was of use to you and other women out there. I'm sure that all of you are like very strong and very determined to do what you want to do. Hi, yes, Mufida, for you. മാം ഇമെയിലിനെ കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നു. ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിൽ അറിയാത്ത ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നു. മാമിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് വളരെയധികം ഹലോ മാം. കേൾക്കാം മുഫീദ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ. മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. Thank you so much. I'm glad to know that, Mufida. Thank you. Hi, good evening, ma'am. Yes, good evening, Amrita. നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മാം എടുത്തു തന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ഒരു നിസ്സാര കാര്യം പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് തന്നെ നമ്മള് CVV നമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ നമ്മൾ OTP നമ്പേഴ്സ്, അതൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയില്ല അതൊന്നും. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഇമെയിൽസ് നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കാൻ മാത്രമല്ല, അതിന് വേറെ നമ്മളൊന്നും കാണില്ല. പിന്നെ സാർ ഒരുപാട് താങ്ക് യു മാം. Thank you. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Farshida. I have learned so much in your classes, and your classes are so worthwhile, and your way of teaching is so amazing, and Thank you so we much. can fully understandable and comfortable to be in this class. And thank you so much, ma'am. Glad to meet you. Thank you for the kind words, Farshida. Good evening, ma'am. Good evening. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെയധികം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Sajna. I hope you also be independent and stand on your own feet, because that's really important. Thank you so much. Thank you. Sini ma'am, നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. I think there are no others. So once again, I thank you, Aishwarya ma'am, for dealing with this session on the topic digital literacy and the effective use of social media. And I also would like to express our gratitude to National Commission for Women for providing such an opportunity to conduct this 3 days national level capacity building and personality development program
from the feedbacks, it's very clear that how useful it was actually for all the participants who were here. So let me now invite Sajna Sharid for officially proposing vote of thanks. Over to you, Sajna. Yes, ma'am. Sajna, vote of thanks for ready alle? Yes, ma'am. Yes. I'm ready. Yes. Sajna, you may please